Thank you, Arna, for joining us, for teaching us today. Yeah, maybe I keep trying. Go on. I've been working this text for a long time now, and it's a pleasure to kind of finish it with you, and you can lead us in these final steps. So thank you again for accepting our invitation to teach, and yeah, that's it. Thank you very much. Thank you, Lama Nobu. And yeah, good to see you all. For those who are not aware, that is, I mean, it's written there. It's from the wonderful Kasavirupa Sangha, where the voice just came from, and where you see many people in proper dresses. Diu l'Arna que s'alegra de veure'ns, que pels qui no ens coneixen, nosaltres som Kasavirupa, la sangha que es veu i des d'on sortia la veu i des d'on es veu molta gent ben vestida, diu. And that was Catalan for those who thought this is Italian. Okay, let's start. So thank you so much for organizing this, Lama Nobu and Sangha. And as you know, the topic today is chapter 7 and tomorrow is chapter 8. Molt bé, doncs comencem. Gràcies per organitzar això, gràcies Lama i gràcies a la Sangha. El tema que ens ocuparà avui és el capítol 7 i el de demà és el 8. And as a short catch-up, I just want to review a few things. The author is Bodhisattva Shantideva. I per situar-nos, vol recordar o revisar algunes coses. L'autor és el Bodhisattva Shantideva. One of the 84 Mahasiddhas, and unfortunately there are only 80 male, unfortunately there are only like 4 female ones and 80 male ones, but anyway, so one of the Mahasiddhas, that means he's not just a scholar, but he was really an accomplished practitioner. I és un dels 84 Mahasiddhas, dels que desafortunadament hi havia només 4 dones i tota la resta dels 80 eren homes, però bé, en tot cas, dir que és un Mahasiddha vol dir que no era només un erudit, sinó que també era un practicant realitzat. And he lived 685 to 763. Oh, merda, no he agafat els... 685, 763. That's my phone number. 83. Perdó, és que no he agafat els números, va néixer al... Could you say it again? Sorry. It's 685. 685. 2763. Sorry. D'acord, va néixer el 685 i va morir el 763. Yeah. Sorry. No problem. I'm sorry that I can't speak that in Catalanian. And the text title is Bodhicaryavatara or Bodhisattva-Charyavatara. El títol del text és el Bodhisattva-Charyavatara. Bodhi meaning enlightenment, awakened. Bodhi que vol dir il·luminat o despert. And Sattva is like hero. I Sattva és com heroi. So enlightened hero. And Charya is like activity or action or style. Així que parlaríem d'un heroi despert i Charya vol dir acció, activitat o estil. Yeah, often it's translated as way, you know, the way of the Bodhisattva, but the way in the connotation of style. So the style of an enlightened hero or heroine. I sovint es tradueix com a camí, però camí en el sentit d'estil, o sigui que parlaríem de l'estil d'un heroi o heroïna despert. And we know that are the 6 parameters. I sabem que això consisteix en les 6 paràmites. And then the last word is avatara, and that means like entering or introduction to. So entering or getting introduced to the style of enlightened heroines or heroes. That is the title.
I l'última paraula és avatara, que vol dir introducció o introduir-se, entrar, o que se't presenti l'estil d'un heroi despert. Aquest és el títol. And can you see if I share a screen? Must be. And we can structure the whole text according to this prayer by Nagarjuna. I'm sure you have heard it. I will not sing it because I just can't. But it's like Dzongsar Khyentse Rinpoche, O precious sublime Bodhisattva, Makye Panam Kegyo Chik, may it arise in those in whom it has not arisen. Kyepa Nyampa Me Patang, may it never decline where it has arisen. Gongne Gongdu Pelwa Shok, may it go on increasing further and further. I es pot estructurar tot el text seguint aquesta oració de Nagarjuna, que està convençut que la coneixem, l'ha dit en tibetà i la tradueixo en català, diu: "Oh preciosa sublim bodhicitta, que pugui aparèixer, que pugui sorgir en aquells en què no ha aparegut, que mai degeneri allà on ha sorgit i que pugui sempre incrementar-se més i més." So the first line, yes, is saying, yes, it's about precious sublime Bodhisattva. And then the second line, may it arise in those whom it has not arisen, that refers to the first 3 chapters of the Bodhicaryavatara. El primer vers es refereix a la bodhicitta. El segon, que pugui aparèixer en aquells on no ha aparegut, engloba els 3 primers capítols del Bodhisattva Charyavatara. Where in the first chapter we learn to understand the benefits and the profit sort of bodhicitta. We need to know that, otherwise we have no interest in it. And we develop sort of enthusiasm to generate bodhicitta. En el primer se'ns parlen dels beneficis de la bodhicitta, de tal manera que puguem despertar interès i que tinguem cert entusiasme per desenvolupar-la. Second chapter, then we accumulate the merit and purify all negativities through the 7 branch practices. En el segon capítol acumulem el mèrit i purifiquem totes les negativitats a través de l'oració de 7 branques. Sí. So by that we create the correct mental atmosphere so that bodhicitta can take place in our heart. I d'aquesta manera creem l'ambient mental adequat perquè la bodhicitta pugui néixer en el nostre cor. And then in the third chapter we actually take the Bodhisattva vow and we rejoice in the third chapter also we do more of these 7 branch practices to then being able to take actually the Bodhisattva vow, and then we rejoice it, and from then onwards we are a Bodhisattva. I en el tercer capítol prenem de debò el vot de Bodhisattva. De fet, les pràctiques de 7 branques que hem fet abans són per preparar-nos per acabar prenent aquest vot de la bodhicitta. Un cop ho hem fet, ens engaubem i des d'aleshores som bodhisattvas. But sort of like in the second chapter, sort of we are like a baby bodhisattva, and now we are like a toddler bodhisattva, sort of in the third chapter. En el segon capítol som com mig bodhisattvas i en el tercer ja som com bodhisattvas del tot. And so therefore it's still toddlering, sort of, so therefore we need to protect it, and that's why the next line is coming, may it never decline where it has arisen, so therefore we want to protect bodhicitta, that it's not declining. I llavors el que hem de fer després és poder protegir la bodhicitta, i per això en el tercer vers es diu que no degeneri allà on ha sorgit. És a dir, l'hem de protegir de degenerar. And for that, we practice chapter 4, 5, and 6, which is conscientiousness or carefulness, mindfulness, vigilance, and patience. I per això practiquem el que se'ns ensenya en els capítols 4, 5 i 6è, que és primer la cura, després la vigilància i l'atenció i després la paciència. And then the last part, that it's growing more and more, so we make bodhicitta stronger and stronger, and that is happening in the last chapters of this wonderful text.
I l'última part es refereix a incrementar la budista cada cop més, fer-la més forta, i això és el que ocupa els últims capítols d'aquest text meravellós. And so that is where we are, because that is chapter 7, 8, 9, and let's say the dedication. And so today we talk about chapter 7. I aquí és on estem ara, que són els capítols 7, 8 i 9, i després la dedicació, i avui ens ocupa el capítol 7. Yes, and just that everybody knows, like Lama Norbu and the Sangha, they studied that, I think, with Lama Norbu, the first 6 chapters, and also those who are not in the Kasavirupa Sangha, we discussed on it online since a couple of years, and so therefore it comes together now that we are all together join the 7th chapter. Llavors, perquè tothom ho sàpiga, a la Sangha Kasavirupa hem estat treballant els primers 6 capítols amb la Manorbu i també amb els qui no són de Kasavirupa han estat parlant durant un parell d'anys i ara ens trobem tots per parlar d'aquest 7è capítol. And chapter 7 is in Sanskrit, it's virya. Virya. I el 7è capítol s'ocupa de virya en sànscrit. I think in English or German, it's a little bit too masculine, you know, like virile or something. But Tralek Rinpoche was saying like vigor is actually coming from the same root. Okay. Vigor. Who said that? Tralek Kyabgyön Rinpoche. En alemany diu que té una connotació molt masculina que té a veure amb la virilitat, però Tralek Rinpoche va dir que també vigor venia de la mateixa arrel. And so he was translating as like virtuous vigor, but usually we say diligence or heroic perseverance or enthusiasm. O sigui que ho podríem traduir com a vigor virtuós, però sovint es tradueix per diligència o perseverança heroica o entusiasme. Okay, now I try to summarize chapter 7 in these, I don't know, let's say 2.5 hours that are left. 2 hours. I ara intentaré resumir aquest capítol 7 en les 2 hores que té per davant. I find it actually much more challenging than just going through the verses, because then it's easy, you know, you just do every verse. But chapter 7 and 8 is really okay to summarize them because they're not so difficult, but it's good to get the main points. And so I'm trying to get them. Diu que ha trobat que és bastant un repte resumir els capítols més que no pas anar passant per tots els versos en què es comenten tots, però diu que de tota manera no està malament fer-ho així en el capítol 7 i 8 perquè no són tan difícils, però sí que és important poder-ne captar els punts principals i això és el que intentarà fer. And chapter 7 has like 3 main topics. The first is identifying what the heck is diligence, you know? I el capítol 7 té 3 temes principals i un d'ells és identificar què és la diligència. The second part is what is not diligence. So what's the opposite of diligence? La segona part s'ocupa de què no és la diligència, què és l'oposat de la diligència. And then the third part is like what are the conducive conditions for diligence. I la tercera part es pregunta quines són les condicions favorables, facilitadores per la diligència. And I didn't say that earlier, but the previous chapters, of course, they're like you can relate them to the first 3 parameters: generosity, discipline, and patience. And so one parameter is the previous parameter is always the base for the next one. So therefore, chapter 6, we finished patience, and that is sort of the base now for being able to practice diligence. No ho he comentat abans, però es poden relacionar totes les paramites que s'han tractat en els capítols anteriors. De fet, s'han tractat la generositat, la disciplina, la conducta i la paciència, i cadascuna és una base per la següent. I aquí acabem d'acabar en el 6è capítol la paciència, que seria la base per treballar la diligència. Because thanks to patience, we are sort of
not so hypersensitive anymore, but we can. What? Oui. We are not hypersensitive, like overly touchy, but we can bear and tolerate some difficulties, Perquè gràcies a la paciència podem ser no hipersensibles i podem tolerar i sostenir les dificultats. And therefore then the chapter 7, which is the fourth parameter, like this joyful effort is becoming very effortless because it's based on patience. I per això en el capítol 7 que hi ha la quarta paramita, que és l'esforç joiós, de fet arriba, es dona sense esforç perquè està basat o recolzat en la paciència. And so this first verse in chapter 7 is saying, for awakening will dwell, like having patience, I should develop enthusiasm. That is what I just said. And then for awakening will dwell only in those who exert themselves. So like enlightenment is only possible if we practice diligence. I els primers versos diuen, llegeixo, sent pacient practicaré amb diligència i perquè amb diligència s'arriba a la budeïtat. És a dir, que cal diligència, o sigui, per arribar a l'espertar cal paciència també. And Shantideva is as often as just paraphrasing some sutras where exactly that is said. I Shantideva aquí el que està fent és parafrasejar sutres on es diu exactament això. And so therefore we really need that. And then we have to understand what is meant with this fourth parameter. I per tant, realment això ho necessitem i hem d'entendre exactament què significa aquesta quarta paramita. And that is defined in the first line of verse 2, where it says, what is enthusiasm or diligence? What is it? It is finding joy in what is wholesome. I això es defineix en la primera línia de la segona estrofa, en què es diu que la diligència és trobar alegria en el que és sa, o la traducció és deleitar-se amb la virtut. And whoever has studied like Pramana or something, then in a definition, each word is important. And here, like two things are important: finding joy, and then the second is in what is wholesome. And so these two parts are important here. I per qui sigui que hagi estudiat el Pramana sabrà que en una definició cada paraula és important i aquí hi ha dues paraules importants, on és trobar alegria i l'altra en allò que és saludable. Because usually we might think, diligence is something that we have to work hard, or that we force ourselves, or that we are getting forced, or that we are forced to do something without wanting to do it. So that is maybe how we usually think, but no, it is a joyful thing that is important here. Perquè ens pot passar que sovint pensem en la diligència com esforçar-nos molt o forçar-nos o estar obligats a fer coses sense voler-ho, però en realitat no és així. Aquí s'està parlant d'alguna cosa que és joiosa, que es fa amb alegria. So we are delighting in what we do, we are joyful to do something, so we are happy to do it. And then what are we doing? And then the second part of the definition is, what is wholesome? So we do virtuous things. Per tant, ens estem deleitant en el que fem, estem gaudint, estem contents de fer el que fem i què és el que estem fent? Estem fent accions virtuoses perquè és allò que és saludable. So as I said, like each word of the definition is important and it excludes something that is not part of the definition. Com he dit abans, cada paraula de la definició és important i s'exclou alguna cosa que no és part de la definició. And so the joyful, no, let's say, so if I force myself every morning to meditate, and if I feel like it's a burden, then yes, it's a wholesome practice, but the joy is missing, So
so the joy in the definition eliminates that kind of practice, that forced practice, even though it's wholesome. Per tant, si per exemple em forço cada matí a meditar i ho visc com una càrrega, sí que estaré fent una cosa virtuosa, una cosa saludable, però falta aquesta part de la definició que té a veure amb la joia i per tant la definició elimina que aquesta pràctica forçada sigui del que estem parlant. And the wholesome is also important because I could be a joyful mass murderer, like happily killing everyone and whatever, lying, stealing, raping. Yes, joyful, yes, it's there, but it's far away from being wholesome. So therefore, that is also not diligent, if I diligently kill people, or joyfully even. I la part també que refereix a les accions saludables és important perquè podria ser un assassí en sèrie molt alegre o podria de manera molt alegre i gaudint-ho molt robar o violar, però evidentment tot això queda molt lluny de ser saludable, per tant no estaríem parlant de diligència encara que estigui matant amb alegria. Yeah, so these two have to come together in order to qualify as one of the parameters, like in this case, the fourth parameter, joy, delight in virtue, or finding joy in what is wholesome. Per tant, aquestes dues coses s'han de donar alhora quan estem intentant definir aquesta paramita, en aquest cas la quarta, que té a veure amb deleitar-se en la virtut o trobar joia en el que és saludable. And of course, like as a side note, it's only paramitic, meaning going beyond samsara if wisdom is also part of it. That is sort of implied here, and that is the topic of chapter 9. I per descomptat, així com un comentari a peu de pàgina, per dir-ho així, només es tracta de quelcom paramític si també hi ha la saviesa, que això està implícit aquí i que és del que es parla en el capítol 9. And then what is wholesome? That of course depends totally on our level or our practice. It could be wholesome to be generous, and then diligence here means like the joy in being generous. I per descomptat el que sigui saludable dependrà del nostre nivell de pràctica. Pot ser que tingui sentit ser generós i per tant es tractarà de diligència de trobar alegria en ser generós. But if we are like a fancy meditator, then it could be the joy in abiding in the nature of mind, Però si, per exemple, som grans meditadors, podríem parlar de trobar alegria o gaudir de residir en la naturalesa de la ment. And I think also here that is paraphrased, the Shantideva's verse, I think it's based on Maitreya's Mahayana Sutra Alamkara. I creu que aquí Shantideva està parafrasejant a Maitreya en el seu Mahayana Sutra Alamkara. Yes, and he says, having perfect joy in virtue, that is the essence of diligence. I allà hi diu trobar alegria en la virtut, això és l'essència de la diligència. Una alegria perfecta en la virtut, aquesta és l'essència de la diligència. And also Asanga, basically his student, said similar thing. So diligent means like having total joy in virtues, and he's adding, and it is the antidote for laziness. I Asanga, que era el seu estudiant, deia una cosa similar, deia la diligència és trobar una alegria total en la virtut i afegia, i és l'antídot a la mandra. And that is from the text Abhidharma Samuccaya. So that is like the compendium of Abhidharma that Asanga was composing. I això prové del compendi de l'Abhidharma que havia fet Asanga. Okay, I think that matters to the definition and identifying what is diligence. I'm so used to the word diligence, but really
what in your own mind or heart use other words, that you prefer, maybe enthusiasm or virtuous vigor or whatever it is. Diu, així hem trobat la definició, identificar què és la diligència i diu que ell està molt acostumat a parlar de diligència, però si preferim altres paraules com entusiasme o vigor virtuós, pensem en el que ens serveixi. And then the next one is, the next part of chapter 7 is then to understand what is the opposite of diligence, what is non-diligence. I el que ve després, la segona part d'aquest capítol 7, té a veure amb entendre què és l'oposat a la diligència, què és la no diligència. And that Asanga already spoiled, so therefore I spoiled by quoting him. The opposite is laziness, and Asanga said diligence is the antidote for laziness. So the opposite of diligence is laziness. I Asanga diu que hi havia donat un spoiler, o vaja, que l'havia donat ell citant-lo, que és que diu que l'oposat a la diligència és la mandra i, per tant, la diligència és l'antídot a la mandra. And I guess for us, I don't know, in Catalonia or anywhere else in the world, normally I guess we understand laziness as being like a couch potato, like really like being very indolent or idle. I diu que creu que per nosaltres, no sap si també aquí a Catalunya, que ens imaginem la mandra com ser totalment indolent, com estar tot el dia estirat al sofà. Like whatever, like watching YouTube 7 hours every evening, or just doing nothing, just laying there on the sofa and having chips and beer. That would be German. Sí, passar-se el temps sense fer gaire res, estar mirant YouTube durant 7 hores al vespre, menjant patates fregides i cervesa, diu que això seria bastant alemany, bàsicament aquesta imatge. And it also has like this procrastinating connotation, like postponing things, and not being active at all now, but thinking I will do it tomorrow. I també té aquesta connotació de procrastinació, de posposar les coses, de no ser actiu ara, sinó pensar que ja les farem demà. Yeah, and we do this procrastination, or what did you say? Because we are so attached to temporal pleasures or temporary pleasures, like watching Netflix or YouTube or eating whatever, chips. I diu que aquesta procrastinació té a veure amb estar molt aferrats als plaers temporals o provisionals, com són veure Netflix o YouTube o menjar el que sigui. But it could, of course, be just sleeping, that one wants to sleep all the time, or let's hang out, and do nothing, like that kind of thing. Però també podríem estar parlant de dormir o de sortir o tot això i no fer gaire res. But could also be in a other scale, like that. No, I think that's good enough. Yeah, and then the antidote is good old impermanence. That we contemplate on impermanence, so that we have some urge to do something. I l'antídot té a veure amb contemplar, en recordar la impermanència per tal que ens impulsi a fer alguna cosa. And impermanence, is necessary to. I think impermanence is neither good or bad, of course. But here it is used, as a. So I can't think of a nice word, but kick in the ass, like that we are getting like that's some oomph, to do something. I la impermanència no és que sigui ni bona ni dolenta, però aquí sí que s'utilitza com un recurs per espavilar-nos, ha dit com donar-nos, com que perquè ens doni una patada al cul, per trobar algun impuls. Emilia is writing urgency. So, but that is then the result. Once we reflect on
impermanence, then we feel the urgency. But the impermanence itself is like kicking us, sort of, like so that we feel the urgency. But it's very close. Diu que sí que la urgència seria un resultat d'això. Un cop ja hem reflexionat sobre la impermanència, al final acabem sentint urgència, però la impermanència seria com això que comença a donar-nos l'empenta per acabar sentint urgència. And of course, the most personal impermanence is, everything is impermanent all the time. Otherwise, I could not breathe or I could not drink. But the main thing is how the Kadampa masters put it. It's about our life. Like, yes, I was born, therefore it is certain that I die. That's it. I per fer més personal la qüestió de la impermanència, tot i que tot és impermanent, evidentment, si no, no podria estar respirant o bevent o el que sigui, aquí l'èmfasi recull el mateix que ens donaven els mestres Kadampas, que és que les nostres vides són impermanents, que jo he nascut i, per tant, és segur que moriré. Yeah, Kadampa masters are these Lojong heroes. And the second sentence in this is like, so the first one is, it's certain that I will die. And the second is, so death is certain, but it's uncertain when that will happen. Els mestres Kadampa diu que són aquests herois de Lojong. I llavors la primera frase que donen és segur que moriré, i la segona és però el que no és segur, no se sap, és incert, és quan passarà això. And the last of the three sentences is then that and it's certain that only Dharma will help, especially when in the moment of death, but also before. I la tercera i última d'aquestes frases seria que també és totalment cert que només el Dharma m'ajudarà, especialment al moment de la mort, però també abans. And having that in mind, in verse 5, I'm just paraphrasing it, Shantideva is saying, don't I see that the Lord of Death is sort of slaughtering all of us systematically. I tenint això present, Shantideva diu en l'estrofa cinquena, diu, parafraseja l'Arne, no veus que el Senyor de la Mort està acabant amb tots nosaltres de manera sistemàtica? Yeah, so why then can I sleep so soundly, Or why can I be the couch potato? I diu, llavors, com pot ser que pugui dormir tan tranquil? It's like, if there's a mass murderer in front of us, then of course we don't sleep, like we do other things than sleeping or watching Netflix. Si tenim... Oh, sorry. Diu que en aquesta situació no podríem descansar tranquil·lament o estar mirant Netflix o així. Yeah. And also in the second chapter, Shantideva at some point said, that like death is sort of merciless. It is not waiting for us to finish things. It doesn't matter if we are healthy or sick. Like it is so unpredictable how long we live. It can happen every moment. I també en el segon capítol Shantideva diu que la mort no té pietat, que no espera que nosaltres acabem les coses, o no importa si estem sans o no, és totalment imprevisible quan pot arribar. So therefore, I think in Latin, maybe in Spanish too, we say like memento mori, like remember that we are mortal, or remember that we will die. I per això en llatí es diu aquesta frase de memento mori, que és recordem que som mortals o que morirem. And yeah, therefore it's really like very much suggested that we are not that lazy, but that we start doing things and wholesome things, of course.
I és per això que se'ns encoratja moltíssim que no siguem tan mandrosos i que comencem a fer coses, evidentment coses saludables. Yeah, so it would be sort of stupid if we waste that precious human chance that we have at the moment. Perquè seria clarament estúpid malgastar o deixar perdre aquesta preciosa oportunitat humana que tenim ara. You know, that would be like pearls before swines, you know, if we have like precious human life and not using it. Pearls too? Do you know the phrase? Pearls before swines. Pearls too, could you say it again? Pearls before swines. So if you put a precious pearl or jewel in front of a pig, you know, okay. The pig doesn't know what to do with that, you know, so the preciousness of that jewel is sort of wasted, you know, and likewise, if we are lazy, then this precious human life will be wasted. Sí, tenim la frase. Diu que seria com donar perles a los cerdos, això sí que es diu, que és que els porcs ja podem portar-los una gran joia que no sabran apreciar-ne la preciositat i per tant seria el mateix que sent mandrosos estaríem malgastant o no apreciant la preciositat de la nostra vida humana. But yeah, maybe we could take Siddhartha as our example, you know, who practiced really day and night, like really with a lot of diligence. And then under the Bodhi tree, he made it. I de fet també podríem prendre el príncep Siddhartha com a exemple, que ell practicava dia i nit de manera molt diligent i ho va aconseguir, tant sota l'arbre Bodhi ho va aconseguir. And again, as I said, for that, the parameter of patience is important so that we are not getting agitated by minor things, you know, like the princess on a pea. Always, yeah, that's the word, yeah. Sí, i de nou diu que per això és molt important la paciència, perquè no ens estiguin alterant o agitant totes coses petites, com la princesa del pèsol. Or in German, we say that we make an elephant out of a mosquito, you know, like we make always a big deal out of small things. So patience helps us not to do that. And then that is helping us to have diligence. I diu que en alemany es diu de fer d'un mosquit un elefant, com fer un gran tema de tot. I justament la paciència ens ajuda a no fer això i per tant ens ajuda a desenvolupar diligència. And therefore, then in verse 14, Shantideva is saying, yeah, we should rely upon this boat of a human body. I'm sure you have heard that example. I per això en el capítol, a l'estrofa 14, diu Shantideva, hem de confiar en aquesta barca que és el nostre cos humà, que està segur que ja ho hem sentit això. Why? In order to free ourselves from the great ocean of suffering. Samsara. I diu per què? Per tal d'alliberar-nos a nosaltres mateixes del gran oceà del patiment, que és el samsara. And since it's so hard to find that kind of boat again, that's the next line, yeah? I la següent línia diu, i com que és tan difícil tornar a trobar aquest tipus de vaixell, de nou, therefore, there is no time to sleep, you stupid one. Per tant, estúpid, no és moment de dormir, o no hi ha temps per dormir. I think I already said like 3 times stupid and 2 times mass murderer. Crec que ja he dit 3 vegades estúpid i 2 vegades assassí en sèrie. And of course, with this sentence, 1 more of each. But anyway, so therefore, yeah, don't be lazy. No, that's really the point. Like, don't be a couch potato. That is the first type of laziness. There will be 2 others coming. I, per tant, la idea de tot això és no siguis mandrós, no estiguis tirat al sofà. Aquesta seria el primer tipus de mandra. Després hi ha 2 més que venen després. Yeah, it is like, let's say, you know, if we are getting, what was it? Robinson Crusoe? Or there was also this Tom Hanks movie, you know, we are stranded on an island, you know, staying there for many years. And if then a boat comes, yes, we use it, right? We leave the island and cross the ocean to come home. Of course, we use it properly. We just don't
continue to sleep and eat coconuts. I diu que seria com el nàufrag aquest famós Crusoe que... No? Vale. que va quedar-se en una illa durant molts anys i diu que si en aquell moment aparegués un vaixell, evidentment l'utilitzaríem per creuar l'oceà i tornar a casa nostra, no ens quedaríem dormint i menjant cocos. So that was the first type of laziness. That is, I think, the common understanding what we think about laziness, being a couch potato, procrastinating everything and not moving an inch, Llavors aquest seria el primer tipus de mandra, que és el que tots entenem, la nostra comprensió comuna de mandra, que tindria a veure amb això, amb estar sempre tirat al sofà, procrastinant i no movent ni un dit. And then the second one, that could be something that we are attached to non-virtuous actions. That from Buddhist point of view, Abhidharma point of view, that is another type of laziness, this addiction to do negative things or non-virtuous things. I el segon tipus de mandra tindria a veure amb estar aferrat a fer coses no virtuoses, que des del punt de vista de l'Abhidharma seria un altre tipus de mandra. És aquesta mena d'addicció a fer coses negatives o no virtuoses. And it doesn't have to be like very coarse, but it could be just the addiction to our samsaric habits. We are so addicted to always do the same things. I no ha de ser una cosa molt crua, molt greu, sinó el fet d'estar aferrats als nostres hàbits samsàrics, a fer sempre el mateix. And why are we having that? They say because basically we don't have renunciation with samsara. That is the classic term. I per què ens passa això? Per què fem això? Bàsicament perquè no tenim renunciar al samsara, que aquest seria com la formulació clàssica. Yeah, or like Jamgon Khyentse Rinpoche was saying, we don't have the genuine heart of sadness. We are not disillusioned with this samsara confusion. O com deia Jamgon Khyentse Rinpoche, yes? No ho va dir, sisplau. Jamgon Lodro Taye. Yeah, good enough. Deia que no teníem el tendre cor de la saviesa o que no estàvem decebudes pel samsara. Jamgon Kondrung Lodro Taye. Yes, okay. Best friend of Jamgon Khyentse Rinpoche, sort of. El millor amic de Jamgon Khyentse Rinpoche. Teacher of Jamgon Khyentse Rinpoche and student of Jamgon Khyentse Rinpoche. Okay. And so he's saying that is what is missing. We don't have that sadness. And therefore, but we think, our samsara is good. We like that is the problem. That we still think that, and therefore we have addiction to negative things. I llavors és això que ens falta, és que no tenim aquest tipus de saviesa i per tant pensem que el samsara està bé, aquest és el problema, i llavors pensant això desenvolupem addicció per fer coses negatives. And the antidote is, of course, that we contemplate on the side effects of samsara and also on the good effects of dharma. I l'antídot d'això és contemplar les conseqüències negatives del samsara i contemplar les conseqüències positives del dharma. Yeah, and then we will be joyous, to practice the dharma. And that is again the definition of diligence, right? Joy in virtuous things. I per tant, llavors, practicarem de manera joiosa el dharma, que és justament la definició de la diligència. So like being a workaholic could be also like that, it doesn't necessarily have to be negative, but just like being like, even it could be that we are super busy with neutral things, but that is still not good enough. It's still considered as this second type of laziness.
Per exemple, ser alcohòlic podria ser un d'aquests exemples que no seria necessàriament, però no cal que sigui necessàriament negatiu. Per exemple, estar sempre molt ocupat amb coses neutres també tindria a veure amb aquest tipus de mandra. And then the third type of laziness is like inferiority complex. I el tercer tipus de mandra és el complex d'inferioritat. So that we discourage ourselves, and say, "Oh, I'm too stupid." If we say that too loudly to ourselves, I'm not able to do anything. That we really make ourselves down. Like self-depreciation. I don't know. I el tercer tipus, això, i el que consisteix és en que ens desanimem a nosaltres mateixes, que ens diem molt fort que som estúpids o que no som capaces d'aconseguir res, ens menyspreem a nosaltres mateixes. But it could also be like sort of realistic by thinking, like seemingly realistic when we think, oh, infinite sentient beings, infinite suffering takes 3 countless kalpas to attain Buddhahood, so that we think, oh, I cannot do that. Bodhicitta is too big for me. I'm too small. That kind of thing, I això es podria manifestar sent com aparentment o suposadament realistes, no? De dir, infinits éssers intents, infinit patiment, 3 incomptables kalpes per arribar a la buddhitat, jo no puc amb això, la Bodhicitta és massa gran i jo sóc massa petit. And and therefore the antidote is, and that is, I think, the word of the year, the booster. We're boostering our self-confidence. I don't know if you have that expression, like for the 3rd vaccination, we say booster. No. Bueno, reforç. Sí, i llavors l'antídot seria impulsar la nostra autoconfiança o reforçar la nostra autoconfiança. Yeah, autoconfianza sounds good. No, I mean it. Very Greek. So that we encourage ourselves. Sí, que ens donem ànims, que ens encoratgem a nosaltres mateixes. And like in verse 18, for example, Shantideva is quoting a sutra where it is said, if you have if they have diligence, even mosquitoes can attain Buddhahood, I, per exemple, en l'estrofa 18 està també Shantideva citant uns sutres on es diu que mentre hi hagi diligència fins i tot els mosquits podran arribar a la buddhitat. Maybe not necessarily in this body, but they can start having the first steps, also in a mosquito body. Diu, potser no necessàriament en aquest cos, però sí que podem començar a fer les primeres passes cap al despertar en aquest cos de mosquit. Or we might be discouraged, when we hear, we might even have to offer our arms, our hand, our eyes, because we might have read that in Buddha's past life stories. O també pot ser que ens desanimi pensar que en algun moment hem d'oferir els nostres braços, els nostres ulls, les nostres mans, perquè pot ser que això ho hàgim llegit en alguns dels relats sobre les vides passades del Buda. And Shantideva is saying, don't worry, like those things you do only on the first bhumi onwards, if you have really like wisdom. Otherwise, don't do that, you would regret it. So therefore, it has to be a gradual path, Of course, we don't have to do that now. I davant d'això, Shantideva ens diu que no ens hem d'amoïnar, que aquest tipus de coses es fan quan ja tenim des del primer bhumi cap endavant, que és que quan tenim saviesa i per tant que ara no ho hem de fer, no és una cosa que hàgim de fer ara. I que si no tenim saviesa, de fet, no ho hem de fer. Assuming that we are pre-bhumi bodhisattvas. Of course, if somebody is on the bhumis, then yes, that's your job to do those things too. I diu tot això assumint que som bodhisattvas que encara no hem arribat al primer bhumi, però si hi ha algú que ja està en els bhumis, doncs endavant, llavors. And Shantideva is also continuing then saying, like in verse 21, we have done that actually quite often, that we have been maybe
killed and cut and stabbed and so on, but never like with this big vision of attaining Buddhahood. So actually we have been through the suffering, but it didn't bring any good result. But now if we have bodhicitta and aim at Buddhahood, then we could do the same thing, but then it finally gives a good result. So that is much more meaningful now. I de fet, Shantideva ens diu, en l'estrofa 21, diu que de fet tot això ens ha passat, o sigui que ja se'ns ha matat, hem estat com tallats, apunyalats, però sense saviesa i sense la visió del Buda. Per tant, hem passat per tot aquest patiment, però sense aconseguir cap tipus de resultat positiu amb això. Però ara que tenim la bodhicitta i que estem aspirant a la budeïtat, aleshores podem passar per tot això i acabar aconseguint un bon resultat i, per tant, fer que tot això tingui sentit. And also Shantideva is saying that if we do it with the right motivation and the right view, then even if we do sometimes painful things on the path, we no need to be discouraged by that. That is still the topic, but know that this will bring a big result, I de fet també se'ns diu que si fem coses amb la motivació i amb la visió adequades, pot ser que passem per experiències doloroses en el camí, però això no ens ha de desanimar perquè hem de tenir en ment que això ens acabarà portant un gran resultat. So instead of what we normally say, no pain, no gain, here Shantideva is saying little pain but big gain. Llavors, en lloc del que es diu habitualment, que és que si no hi ha dolor no hi ha guany, aquí el que ens diu Shantideva és amb poquet dolor hi haurà molt guany. I mean, nowadays vaccination is a sensitive topic, but usually I would have used that as an example, like one vaccination is like a small pain, but it protects you from big disease. But maybe my example is like, I like doing laundry, because it's only like a small suffering I have, to do the things in the washing machine. But then it's a big gain, everything is clean again, Diu que ara que el tema de la vacuna és un tema una mica sensible, una mica delicat, potser no és el més adequat, però normalment l'utilitzaria com a exemple per posar això, l'exemple del petit dolor que implica vacunar-se, però que després et protegeix d'una gran malaltia. Però potser ara li serveix, per exemple, el fet de fer la bugada, que hi ha una mica de dolor d'haver de fer-ho tot i d'aquesta feina, però després hi ha un gran resultat que tot torna a estar net. Or maybe I take a medicine and or like whatever treatment that is a little bit not so nice, but then I'm really happy, really healthy afterwards. So those things, like many examples. O diu que un altre exemple que podria sortir és que estiguéssim prenent una medicina o fent algun tractament que no sigui gaire agradable, però que després estem totalment sans. Hi hauria molts exemples així. But the main thing here is like everything is like step by step. That is even we promised that in the Bodhisattva vow if we look in chapter 3. So therefore, don't be discouraged by the Bodhisattva path. That is a big topic here in that part. I la cosa principal, aquí el tema principal és que hem de fer les coses de manera gradual, pas a pas, i de fet això està inclòs en la promesa del vot de Bodhisattva que podem buscar en el capítol 3. I el missatge principal aquí és que no ens desanimem en el camí del Bodhisattva. And of course the biggest encouragement is Buddha nature, if we remember that we are Buddha by nature. I la font d'ànims principal aquí és recordar la naturalesa búdica, el fet que nosaltres som budes per naturalesa. That all the suffering, confusion, negative emotions, habits, all of that we experience at the moment, they are not really us, they are very like adventitious and removable. Que per tant tot el patiment, tota la confusió, totes les emocions negatives, tots els hàbits que portem amb nosaltres no són veritablement nosaltres, sinó que són molt provisionals, molt eliminables. Yeah, so my favorite example is always like the sun and the clouds, like Buddha nature is more like, it's like the sun, let's say, or the space or sky, that pervades everything. And then temporarily there are some clouds, some winds, some rain, some airplanes, but they're not really part of the
sun or of the sky. You know, they're just temporarily there, and they can be removed. And they will, since they came, they will go. I el seu exemple preferit per això és el del sol i els núvols, o el de l'especiositat del cel i els núvols, simbolitzant aquí el sol o l'espai, la naturalesa búdica, que està a tot arreu, i els núvols, i llavors mirar els núvols, els avions, la pluja, el vent, com coses que estan allà de manera temporal, però que poden marxar, i de fet marxaran, perquè tant com han vingut, marxaran. Yeah, and if we identify with the weather, then we have that third part of laziness, you know, like inferiority complex, because we feel shitty. Because yes, these negative emotions, of course, they are shitty. I si ens identifiquem amb el temps, llavors desenvolupem aquest tercer tipus de mandra, que és aquest complex d'inferioritat, que ens sentim fatal, ens sentim com una merda, perquè evidentment les emocions negatives són una merda. But yes, that's not really us, you know, sort of, right? But our true nature is the Buddha. And so we just have, not just have, but yeah, we just have to change with what we identify, you know, and that will then make such a difference. Però tot això no és veritablement nosaltres, sinó que la nostra verdadera naturalesa és el Buda. I llavors només es tracta, diu, bueno, només, però en realitat al final sí, només es tracta d'allò amb el que ens identifiquem, i això pot marcar totalment la diferència. Yeah, and that then gives us the courage that we need, you know, that was missing in the third type of laziness, you know, we were discouraged. I això ens dona el coratge que ens faltava en aquest tercer tipus de mandra, en què ens sentíem desanimats. Okay, what about we have some discussion? Maybe, maybe you raise your hand or something, virtual hand, or I don't know, in Casa Europa, how was your idea how to do that? Since you even have physical hands there. Que potser ara podem obrir un momentet de debat, de preguntes, que potser podem aixecar les mans virtuals o... Algú ho està fent? A veure, els onlines. Per preguntar coses. Yeah, is there anything you want to ask or complain about what I said? Mira, Emilia. Okay, Emilia. Arne and everyone else. Hola. When on the topic of sleeping, I mean, I need a number of hours to sleep. Otherwise, you know, I just don't function. My mind doesn't work. And then, as you were explaining in the masters that basically as if they didn't sleep or they sleep very little, I feel like it gets to my self-esteem. I just feel like, oh boy, why can't I do that? But I can't. I need my 7-8 hours. And then am I being lazy by not trying to see if I could go with sleeping for 4 hours? Is this a sign of being lazy? Thank you. Berta, you want to translate that first? Yeah, very fast. Llavors, sobre el tema del dormir, explica que ella no pot funcionar, no li funciona la ment, no va bé, si no dorm unes 8 hores. Llavors diu que sap de mestres que bàsicament no dormen poquíssim, però que ella no pot fer-ho, i pregunta si està sent mandrosa per no dormir, o sigui, per dormir aquestes 8 hores, o si hauria d'intentar això, veure si podria funcionar dormint 4 hores o alguna cosa així, si això és un senyal de ser mandrosa. Yeah, by the way, the Catalanian radio here, that is Berta. Apparently, unfortunately, we cannot zoom in the video, but on the left side with the moving hands, that is where the sound comes from. Yeah, thank you, Emilia. I asked that question to a couple of Rinpoches when I was younger. This was the case at some point. And they all said,
That yes, as a normal person, you know, especially if one is working, yes, of course we need sleep. Better? Yes. Well, did you quote Master? No, I said many Okay. masters, but I could quote Rabsham Rinpoche. Yes. Pacham? Diu que evidentment, totes les persones que treballem, i o sigui, especialment si es treballa, ets una persona normal, evidentment has de dormir. And but here, of course, it is about Madhyamika, like the middle way, you know, like really they said, if you're working and if you're a normal practitioner, you know, don't sleep 4 hours, you know, that would be one extreme, but also don't sleep 12 hours. That would be another extreme, you know, but then maybe try to find what you need and maybe try to remove it a little bit. Like Rabsham Rinpoche, he said, maybe as a working person, we can get used to 6.5 hours per night. Vale. Diu que això es tracta del Madhyamika, de la via del mig. Llavors, sí que es diu que com a persona que treballes, o sigui, en un practicant normal no tindria sentit que dormissin 4 hores, però tampoc tindria sentit que en dormissin 12. Llavors, en aquest entremig, aquests serien els dos extrems, hauríem de trobar allò que ens pot anar bé. I Rabsham Rinpoche diu que, per exemple, ser una persona que treballa i, a més, hauríem de poder intentar anar-nos acostumant a, diu, fer el que necessitem i intentar reduir-ho una mica. Llavors, per exemple, proposa aquest mestre dormir 6 hores i mitja cada nit. And in modern sleep research, they think also that we sleep in cycles. And so many people have like a 90 minutes cycle. And then for them, it would be better even to sleep 6 hours and not be woken up in the middle of a cycle, like 6.5. So 6 hours would be better for them than 6.5. But again, the length of a cycle is very individual. So, but one can try to find that out. I, de fet, les investigacions més modernes recents diuen que hi ha cicles del son de més o menys 90 minuts i llavors que per determinades persones seria millor dormir 6 hores que no que estiguessin interrompent els cicles de son dormint, per exemple, 6 hores i mitja. Però que, d'altra banda, diu que la durada d'aquests cicles és bastant personal, però es podria intentar esbrinar. And let's say, like, sleep, you know, we need couple of nourishments as a normal samsaric person. That is, of course, food and I guess also love or medicine. But sleep is also one, you know, that is important. And one can a little bit compensate one with the other, you know, like if you sleep less, eat more kind of thing or other way around. But yeah, we need these pillars for our physical and mental well-being, yes. I llavors també diu que com a éssers normals necessitem certs aliments ecosostens, coses que ens mantinguin, aliments, i per tant l'aliment estaria entre ells, la medicina, diu l'amor també, i dormir seria un d'ells. I que d'alguna manera potser es poden compensar els uns amb els altres, per exemple, dormir una mica menys, menjar una mica més, però en tot cas necessitem aquests pilars per al nostre benestar físic i mental. But the masters, since you mentioned them, like meditation masters, they can be nourished by their samadhi, by their meditation. So therefore they need less sleep. So they can compensate it by that, you know. And teachers also say, like, yeah, the more distracted we are, the more sleep we need, sort of, you know, and that is the same. So if we are in samadhi, then that is nourishing. Then we need much less from anything else, you know? Hi ha molts mestres de meditació que de fet s'alimenten a través de la seva meditació, del seu samadhi. D'aquesta manera també compensen altres necessitats bàsiques i de fet es diu que com més distretes estem, més necessitem dormir. Per tant, podríem anar reduint aquestes coses a través també de la meditació. Something funny is going on there, but it doesn't matter. And like Khyentse Rinpoche, for example, like Dzongsar Khyentse Rinpoche saying he slept like really like 3 hours maximum per night, you know, and always visitors, you know, to very odd hours, you know, like interviews, you know, asking for lung and text and empowerment. So yeah, that is sustainable for beings like Khyentse Rinpoche.
Per exemple, diu Khyentse Rinpoche, explica a Dzongsar Khyentse Rinpoche que dormia 3 hores com a màxim cada nit i que després tota la resta del dia estava rebent visites de gent que li demanava lungs, que li demanava iniciacions, textos, i això era una vida sostenible per éssers com diu Khyentse Rinpoche. Okay, anybody else, anything? Maybe in Casa Virupa you can have your, yes? Hi, Arne. Hi, I had a bit of problem with you using the word joy in the context of harming. You said people might feel joyful, a murderer might feel joyful, but for me that word would never be used. I thought, could somebody really feel joy at killing somebody? I think it's maybe just a translating of the word, because I think in English, as I understand it, joy is almost always over something virtuous or at least neutral. And we don't say people feel joyful about something that's harmful. That's how I understand it. I was thinking of Hannibal Lecter at that moment, by the way. Oh. Do you know him? Do you know? Well, no, I'm a bit ignorant on that. I know who you mean, but I don't know like if you, about the context. Like if you're a psychopath, basically, then you. But they say it always in the teachings also, like you kill somebody and then you rejoice it. You're joyful that has happened. And that makes the action even worse. And I think people can, if you're a sadist, or a psychopath, then you have joy in very cruel things, I think. But I can look in the dictionary about joy also. Yeah. But just being pleased, maybe, or like being happy about pleasure, it. Yeah. An unwholesome pleasure. Yeah. I think it's partly a Christian thing, being English and brought up in joy is very much a word used in Christianity, and it's always with something sort of virtuous. So maybe that's where I'm influenced in the word. Well, that is interesting, because then the whole parameter could be just joy, if it's already implied that it's virtuous. Yeah. Anyway. Okay. Ara ha comentat que li ha sorprès una mica, no ha acabat d'entendre el tema que s'utilitzés la paraula joia per parlar d'accions que feien mal, o que sí, feien mal. Per exemple, es parlava d'un assassí joiós, no? Diu que mai utilitzaria així, perquè es preguntava si es podria sentir joia fent una cosa com aquesta, i diu que potser té a veure amb la traducció del terme, que en anglès joia sempre ressona alguna cosa que és virtuosa o com a màxim que és neutral. I llavors l'Arne respon que, de fet, en els textos sí que surt aquesta possibilitat de fins i tot gaubar-se, o sigui, sentir joia després d'haver matat algú, i que això fa que l'acció tingui un efecte encara molt pitjor, no? El fet, si per exemple estem parlant de ser un sàdic o un psicòpata, aquí es diu que estava pensant en Hannibal Lecter. I ha respost la dona que ha fet la pregunta que potser tenia a veure amb el terme anglès que venia del cristianisme, sobretot en què s'utilitza molt aquesta paraula de la joia i sempre relaciona amb alguna cosa virtuosa, i que potser és d'aquí d'on ha tret aquesta influència. Rafael, and then Laia. Okay, sorry, Laia. No. Oh, Laia, maybe first, because yes, please go ahead. Exactly. I thought you would say that. Thank you very much for the teachings. I will say it in Catalan, but thank you for the teachings. Thank you. La pregunta és que sobre el tercer tipus de mandra del complex d'inferioritat, que en els nostres entorns moltes vegades s'apel·la que aquest complex d'inferioritat també ve d'experiències de quan eres petit, o com coses que són una mica com difícils de revertir, si té algun consell a part d'aquestes referències a la naturalesa búdica, com alguna manera de revertir aquesta sensació de complex d'inferioritat. Thank you. Okay, Laia was asking about this third type of laziness,
that complex of inferiority, because she's saying that in our context, in our environment, it's often said that these complex could be related to things that has happened to us while we were very young or like children. And so it seems like those things cannot be changed. And she is saying, if you have any other antidote apart from thinking of our Buddha nature to make this complex of inferiority more easy to understand, that it can be changed. Thank you. Yeah, let's say I got this. I got this complex when I was 5 or something like that. As a young child, I thought that was the thing, right? So that implies I didn't have it when I was 4, right? And that implies it came, and that implies it can go. Diu, anem a jugar que jo vaig agafar, vaig desenvolupar aquest complex d'inferioritat quan tenia 5 anys, o sigui, com un nen molt petit. Diu, això implica que quan en tenia 4 no en tenia, o sigui, no el tenia i per tant, tal com ha vingut, podria marxar. So that is, sorry to come back to that, but that is sort of part of the Buddha nature teaching, that they say it doesn't matter how traumatized we are, or how many complexes or syndromes we have, they will never destroy the Buddha nature, sort of, but they are always only like clouds in the sky that can dissolve, and they are always removable. They are never our real nature. I diu que això de nou ens tornarà a les ensenyances sobre o que és part de les ensenyances de naturalesa búdica, en la que es diu que no importa quan traumatitzats estiguem, quants síndromes tinguem, quants complexos tinguem, perquè aquests mai destruiran la naturalesa búdica, sempre seran com núvols al cel que es poden dissoldre, que es poden eliminar, no seran mai la nostra naturalesa de veritat. And yeah, as we know from the first seal of Buddha Dharma, everything compounded is impermanent. So therefore, yes, that trauma or that complex or difficult situation that we have experienced and that left this big imprint, that is a compounded thing. It came from many causes and conditions, and that implies it is impermanent. So it is removable and changeable, transformable. I de fet se'ns ensenya, s'assenyala en el primer segell, tot el que és compost és impermanent i per tant el trauma, l'experiència difícil que hàgim tingut i que ens ha deixat una empremta molt forta prové d'unes determinades causes i condicions, i això ja implica que és transformable, que pot canviar. And even if we have it since 25 years or however long, like if there's a room, where it was dark for 25 years, doesn't matter, we just need to go in and turn on the light, like it doesn't take 25 years to remove the darkness. It's just one moment, if the method is good enough. But that is of course ideal, and therefore it's a little extreme example, but it shows, it doesn't matter. I mean, we are in samsara since beginningless time, so we have beginningless darkness, but still it is always easily removable if we apply the right antidote, which is light in this case. I diu que no importa ni tan sols si haguéssim estat en una habitació durant 25 anys a les fosques, al final es tracta del mateix, que és entrar, o que hi ha aquesta habitació fosca durant 25 anys, la qüestió és entrar-hi i obrir el llum. I no és que, i pot ser tan fàcil com això, no calen llavors 25 anys més per il·luminar la foscor, no? Per obrir la llum. Mentre el mètode sigui suficientment bo per fer-ho. I de tota manera hem estat en el samsara des de temps sense principi, per tant tenim una foscor també sense principi, o sigui, així, i es pot, per tant, resoldre si apliquem l'antídot que toca, que en aquest cas seria la llum.
And I don't know, for whatever reason, Laila doesn't like Buddha nature as the antidote. I will come back to it happily, joyfully, if that is okay, Ginny. So it's like, because Buddha nature is really the best answer here as an antidote. And we should not think like Buddha nature is something very distant that is not active now. Diu que no sap per què a la Laia no li agrada que parli de naturalesa búdica, diu que hi tornarà molt content, vull dir, amb moltes ganes. Diu perquè, de fet, la naturalesa búdica és el millor antídot per aplicar en aquest cas i que no hem de pensar-la com una cosa molt distant que no està activa ara mateix. And so what I'm saying, we have already symptoms of Buddha nature now, you know, it's already active, it's already showing itself, like, for example, that if you look in Uttaratantra Shastra, there are some symptoms are mentioned, and I will go there. De fet, el que està dient és que ja hi ha símptomes, ja tenim símptomes de naturalesa búdica que s'està mostrant tota l'estona, que de fet a l'Uttaratantra Shastra hi ha alguns, s'indiquen alguns d'aquests símptomes i ara ens en parlarà. And of course, we don't have them all the time. That would be a Buddha, but sporadically we all have them, like Laila and even me. Yeah. Diu que, per descomptat, no tenim tota l'estona, llavors hi serien budes, però de manera esporàdica sí que ho tenim, tant la Laia com ell. Like Maitreya is saying in this text, like optimism, you know, just that we have optimism. That is sort of Buddha nature leaking out a little bit, you know, like it's a symptom for Buddha nature. It's coming out of Buddha nature, that we have optimism. I aquí, en aquest text, Maitreya diu, per exemple, que l'optimisme és una fuita, o sigui, una banda per on s'està colant a la naturalesa búdica que ve d'allà. Or that we have curiosity, you know, like Prince Siddhartha, you know, his Buddha nature kicked in, you know, when he was curious about, oh, who's that, you know, and a corpse, you know, or old person, you know, and so on, you know, so the curiosity, this inquisitive mind, you know, that is also a strong symptom of Buddha nature. O diu també la curiositat, per exemple, del príncep Siddhartha, no? Que estava allà quan va preguntar-se què és allò, quan va veure un cadàver o quan va veure una persona malalta. Aquesta ment que es fa preguntes o inquisidora, és que no inquisidora, aquesta ment que es fa preguntes és un símptoma molt fort de naturalesa búdica. Or compassion, Maitreya is saying, is also another symptom. And it's not necessarily that Laia is seeing Oscar and Oscar has is thirsty and therefore she is making a coffee for him. That is of course compassion, but it's but sometimes maybe if you see, I don't know, like a dog who's wounded, you know, and then it's such an overwhelming, unconditioned compassion, you know, that is sort of more the real thing, that sometimes we all feel that. Perdó, abans seria una ment que examina o alguna cosa així. La compassió també seria un d'aquests símptomes. Per exemple, no només que, per l'exemple en què la Laia veu que l'Òscar té set i llavors li fa un cafè, sinó moments, això també seria compassió per descomptat, però moments en què de sobte, per exemple, veiem un gos que està ferit i sentim un sentiment aclaparador de compassió incondicional. Això seria un altre símptoma. But yeah, Oscar deserves a lot of coffees. He made so many nice ones for me, so please. But the other point is compassion. Yeah, fearlessness is also one. You know, sometimes we have fearlessness where we just have the strength, you know, in a certain situation. Maybe if your sister is threatened, you know, then maybe you have that fearlessness suddenly, this courage. That is also, they say, from Buddha nature, and we all have that sporadically also. Diu que l'Òscar es mereix molts cafès perquè n'hi va fer molt de bons quan ell estava aquí. Però un altre símptoma seria, per exemple, la falta de por, el coratge, la força que a vegades es dona de manera sobtada. Per exemple, si veus que la teva germana està amenaçada i de sobte sents aquest coratge, això també prové de la naturalesa búdica. And the last one, but very, very far from least, is what Maitreya said is like inclination to the Mahayana Dharma. That is, I mean,
think about what that means, you know, like you like Bodhicaryavatara, you offer your, what is it, Friday evening, you know, for that. That is a lot of Buddha nature leaking out, you know. I diu, l'última, però no per això menor ni molt menys, és la inclinació pel Dharma Mahayana. Diu, pensem-hi, això és que ens agradi el Bodhisattva Charyavatara, que estem dedicant el nostre vespre d'un divendres a això és molta naturalesa búdica que s'està expressant, que està colant-se per totes bandes. Yeah, so my point is, Buddha nature is not something distant or inactive, but just the best thing is to try to identify with those things, you know, and not with maybe a thought, oh, I'm just a poor boy from a poor family. I think that's how Queen is singing it, right? So that we are not focusing on how small we are or on our inabilities, but that we focus on the qualities that we have, you know, and identify with them. O sigui, aquí el que ens està volent dir és que hem de pensar que la naturalesa búdica no és tan distant i no està inactiva, sinó que el millor seria poder-nos identificar amb aquest tipus de coses que hem dit fins ara i no pensar-nos com el pobre fill d'una pobra família, que és com canta Queen, no empetitir-nos, no pensar com petits som i pensar en totes les nostres inhabilitats o incapacitats, sinó poder-nos identificar també aquestes qualitats. Okay, and then of course all other methods also, like psychotherapy maybe, of course, you know, or having a good talk with your sister or Lama Norbu, but I didn't say, but I'm Lama Norbu now, maybe not, because I just mean like psychotherapy, you know, like just normal, not even Buddhist, that's what I mean, you know, but just talk with somebody, you know, and that helps, you know. I diu que també pot estar bé fer altres coses, o sigui, que també hi ha altres mètodes, com ara fer una psicoteràpia o tenir una bona xerrada amb la teva germana. Jo us he dit aquí, home, el Lama Norbu, però no, perquè aquí es referiria a qualsevol tipus d'una xerrada que no tingui ni tan sols res a veure amb el budisme. Parlar amb algú ja va bé per aquestes coses. But then, yes, if you want to more know about Buddha nature, then talk to Lama Norbu. That's what I meant. Però sí, vols saber més sobre la naturalesa búdica, llavors sí, parlem amb el Lama Norbu. Okay, maybe Raphael, and then we take a break. Rafa, després fem una pausa? Thank you. Yeah, very quick. So it's a bit of a follow-up question to the current topic of the inferiority complex. How do we ensure that as we are fighting this inferiority complex, we don't go maybe a bit too far and become too proud, maybe, or too satisfied with our progression in the path? Is there a risk? Vols dir-ho en català també? Sí, com seguint una mica la discussió d'ara i el debat, bueno, el tema del complex d'inferioritat, si hi ha un risc acabar com construint massa el nostre orgull, quedar-nos com satisfets d'on estem i que això acabi sent un obstacle i si veu un risc en això. So to pride, right? It's a noun. Pride, maybe not necessarily, because we at the same time we also remember that everybody has the Buddha nature, sort of. So therefore we definitely should not feel better than others. But still, the second thing, yes, we can definitely maybe feel too proud. I always mix them. Too arrogant and too complacent or something. Yes. Berta? Yeah. Llavors diu que, home, que potser és difícil caure en sentir molt orgull perquè si estem pensant en naturalesa búdica, alhora haurem de recordar que tota la resta de gent també té la naturalesa búdica i per tant no ens podem sentir millors que els altres. Però vaja, en tot cas, sí, no hauríem d'acabar sent massa arrogants o massa autocomplaents. Yeah, and then we have to shift our focus a little bit, you know, to more to our
problematic sides, and our shortcomings, our confusions, our attachment and aversion, or distractions, and then just as a method, to then again come back to our what is it, sort of sane confidence, like self-confidence is good, yes, but it should not go into the normal egoistic thinking. So therefore that we don't think we are already a Buddha or Jesus or whoever, then of course we have to have a reality check with ourselves and see all our shortcomings and hang-ups. Sí. Llavors, diu que de nou el que ens pot anar bé si ens passa això, que caiem en una postura massa arrogant, és canviar una miqueta de perspectiva i aleshores començar a pensar en tot el nostre aspecte més problemàtic, la nostra confusió, la nostra evasió, el nostre aferrament, les nostres distraccions, com un mètode per tornar a regular o reajustar una autoconfiança que sigui sana, no? O sigui que l'autoconfiança està bé, però sí que no pot acabar sent massa... Caiem massa en aquesta desviació més egocèntrica i que llavors ja ens pensem que ja som budes o que ja som Jesús o el que sigui, sinó que hem de també poder-ho compensar amb un examen realista de la nostra problemàtica. And if I'm too pride, then maybe 4 questions I ask myself to bring me down to earth, and that helps me to, so I check myself with four criteria, and that helps me to see, yes, I'm definitely not a Buddha, Jo que si es veu massa orgullós, hi ha 4 preguntes que l'ajuden, que si es fa que aquestes 4 preguntes ajuda a tornar a tocar de peus a terra i veure que definitivament no és un Buddha. So that is like signs of a good practitioner, that we are practicing correctly. And one is to have lucid dreamings all the time. Sí, llavors aquests són els senyals d'un bon practicant i un d'aquests és tenir somnis lúcids tota l'estona. And this other thing is in day life that we have that we see everything as an illusion, and nothing so important. En la vigília veure tot com una il·lusió i que no sigui res tan important. And the third thing is that we are that compassion is our default answer, sort of. Que la compassió sigui la nostra resposta a tot. So that whatever is happening, our reaction is compassion and love, and not anger, jealousy, attachment, aversion, fear and hope. Sí, que la compassió sigui la nostra primera reacció a tot el que passa, que no sigui mai la ira, la por, l'aversió, el gelos, l'esperança. And the fourth one is being flexible, like always, and never getting rigid or tight, but very elastic. I el quart senyal seria ser flexible, o sigui, mai tornar-se rígid o tens, sinó sempre ser com molt elàstic. So if I compare myself with these 4, then I see, okay, I have the Buddha nature, but there's still a lot of job to do, Jo que si es compara a si mateix amb aquests 4 paràmetres, pot dir, sí, tinc naturalesa búdica, però igualment hi ha molta feina a fer. And maybe we can compare that with what Longchenpa said, and then we really take a break. Després diu que per això podem comparar-ho amb el que diu Longchenpa i després fer la pausa. He said we should be happy and sad with our practice. I que diu que hauríem d'estar contents i tristos amb la nostra pràctica. So in that case now we should be happy that we have the Buddha nature, but then on the other hand we also should be sad because realistically we have a lot of defilements. O sigui, que ens hem de sentir contents perquè tenim la naturalesa búdica, però alhora hem d'estar tristos perquè de manera realista tenim molts enfosquiments. But Longchenpa was applying it more to the practice, so we should be happy and joyful with our practice. That keeps us going.
But then on the other hand, we should not be proud, but sad about the practice because we know we could really do it better, you know? I l'Onchempa això ho estava aplicant més directament a la pràctica i deia que d'alguna manera hem d'estar contentes i alegres amb la pràctica que fem, però alhora hem d'estar tristes perquè sabem que podríem fer-ho molt millor. Okay, 15 minutes break, is that okay? Li farem un break de 15 minuts. And then we have 45 more minutes to talk about the third part of chapter 7 on how to develop diligence. I després farem tindrem 45 minuts després per fer la tercera part d'aquest capítol que parla de com desenvolupar la diligència. Okay, gracias. Thank you. Thank you. See you 9:15, okay? Yes. Okay, thank you for still being awake. So then let's continue. So as I said, we have like 3 parts of chapter 7. The first one was like, yeah, we understand what diligence is and why we need it. And then the second, we also discussed already what is the opposite of diligence, and that was laziness, with 3 types of laziness. Gràcies per mantenir-vos despertes. Continuem. Ja hem fet les primeres parts d'aquest capítol 7. La primera part és entendre què és la diligència i la segona part és entendre quin és el seu oposat, que és la mandra. Hem presentat els 3 tipus de mandra. And by that, believe it or not, we covered the first 30 verses. Oh, I tant si ens ho creiem com si no, amb això ja hem cobert els primers 30 estrofes. And then in the remaining verses, 31 to 76, we will, or Shantideva is mentioning 6 forces or strength, or 6 conducive factors for diligence. I llavors les estrofes que queden, de 31 a la 76, se'ns presenten 6 forces o factors facilitadors de la diligència. And they also don't come from nothing. We know that from Madhyamika, everything has causes and conditions. So in verse 31, in the last half of that, Shantideva is explaining how to bring about these 6 strengths. I per descomptat no venen de res, sinó que d'acord amb el Madhyamika tot depèn d'unes causes i condicions. I aquí al vers 31 Shantideva està ensenyant com fer sorgir la diligència. So basically we have to understand 2 things, which is negative actions lead to suffering and positive actions lead to benefits. I bàsicament hem d'entendre 2 coses, que les accions negatives comporten patiment i que les accions positives beneficien. So basically we should contemplate on karma, you know, and then of course based on that understanding, we try to avoid negative actions and we try to adopt positive actions. Per tant, hem de contemplar el karma i basant-nos en aquesta comprensió hem d'intentar evitar les accions negatives i intentar adoptar les accions positives. So based on these 2 understandings, what positive or negative actions bring about, then the first strength of aspiration or motivation is generated. I basant-nos en aquestes 2 comprensions del que comporten les accions negatives i les positives, llavors es genera aquesta primera força, que és l'aspiració a la motivació. Yeah, so that is the first strength in Tibetan Möpa, for those who are interested. So it's the wish or devotion even to accomplish positive actions.
I aquesta seria la primera força, en tibetà Mepa, per qui li interessi, i aquesta consistiria en el desig o fins i tot la devoció de dur a terme accions virtuoses, positives. And yeah, as I already mentioned, to generate that, and that is then explained in verse 41 to 44, we contemplate a lot on causality, on cause and effect. I com ha dit abans, per generar això, i això s'explica en les estrofes de la 41 a la 44, contemplem moltíssim la causalitat, en la llei de la causa i l'efecte. And yeah, but basically it's always like there are different permutations. You know, we do something with a good motivation, and we then so we do something with a certain motivation, and then we do a certain act, and then afterwards we have a certain feeling about it. I bàsicament es parla de diferents transformacions en les que fem alguna cosa amb una determinada motivació i tenim una certa sensació resultant d'allò. That is a big Abhidharma topic when we study karma, but yeah, I think these 3 points here are mentioned again and again in these verses. De fet, aquest seria un gran tema des del punt de vista de l'Abhidharma, però aquests 3 punts sí que es repeteixen una vegada i una altra. And yeah, as I said, there can be all different permutations. You know, I can do a positive, I can have a positive motivation, and then, but unfortunately, I do a negative action with that. So maybe I want to help somebody, but accidentally I harm that person. So a positive motivation, negative action, and then the feeling afterwards is then I regret it, hopefully. So that is then, in that term, is a positive feeling afterwards, the regret of a negative action. And then the teachings on karma explain what result is coming from that, you know, if it's like positive, negative, positive, for example, you know. I poden haver diferents tipus de, abans he dit transformacions, perdó, són combinacions. Per exemple, podria tenir una motivació positiva de voler ajudar algú, però acabar fent una acció negativa, per exemple, accidentalment acabar fent mal a aquella persona. Llavors començaria una motivació positiva, acabant amb més una acció negativa, i el sentiment resultant seria el penediment, i si em penedeixo de manera adequada, això acabaria sent, es consideraria un sentiment resultant positiu. Llavors, aquí hi ha moltes ensenyances del karma que acaben explicant com funcionen aquestes combinacions, per exemple, en aquest cas, positiu, negatiu, positiu. So, I mean, we can assume like just generally that might be a mixed outcome, you know, because we have positive parts in that whole act and we have also negative parts because we hurt somebody, you know. I el que sí que podem assumir és que tenim una combinació, una barreja tant d'accions positives com negatives. And that could, for example, they say that because of the good motivation we have had, so maybe then we get a good rebirth, like if you just do it very classically, but then within that good rebirth we have negative experiences. So maybe we become a human, but we have a lot of sicknesses, you know, that kind of idea. I per tant, resultant d'aquest tipus de barreges, per exemple, pot ser que per haver tingut una bona motivació acabem tenint un bon renaixement, utilitzant els exemples més clàssics, podria ser un renaixement humà, però en aquest renaixement tenim moltes experiències negatives, com podrien ser moltes malalties. And could be, of course, the other way around. We have maybe we even have a neutral motivation, but then we do something we do something negative, but then we so much regret it and we so much are determined to never do that again, and maybe apologetic and so on. So it started negative, but it really ends up very strongly positive. And then again, we have another mixed karmic result out of that.
I per descomptat podria ser la inversa, podríem començar amb una motivació més neutra i acabàvem fent alguna cosa que fos negativa, però al final acabar desenvolupant tantíssim penediment i determinació de no tornar mai més a fer una cosa com aquesta que acabéssim amb un resultat molt positiu. Llavors, d'aquest tipus de combinació, per exemple, això seria un exemple d'un altre resultat kàrmic barrejat. And so then the classic example is, okay, the motivation was negative, the action was negative. Therefore, yes, we have a negative rebirth, let's say as an animal. But then because the completion, the feeling afterwards was so positive, therefore then within that negative rebirth, we have a lot of positive experiences. Maybe we are the dog of psychiatrician, something like that. I un exemple clàssic seria, per exemple, hem fet accions, tenim accions que hem començat amb una mala motivació amb una acció negativa i acabem tenint un resultat negatiu com seria un renaixement com a animal, però d'una d'aquestes combinacions acabem aquesta cadena amb una sensació molt positiva, llavors en aquest mateix renaixement podríem tenir experiències molt positives, com seria, per exemple, ser el gos de Sakyatrichen. And and then of course it could be very clear, like all three are negative or all three are positive, and then the result is of course accordingly, but even stronger in that case. If everything is negative, it's a really strong negative result, and if everything is positive, really strong positive result. I per descomptat no sempre són combinacions així barrejades, sinó que podrien donar-se algun en què de motivació com acció, com resultats són negatius, com sensació posterior són negatius o tots positius, i llavors evidentment el resultat serà amb més força negatiu o més força positiu. And negative and positive is of course not so dogmatically, but it's just, is it altruistic or is it egoistic? That egoistic is the negative here and altruistic is the positive. I aquí negatiu i positiu no és que siguin conceptes tan dogmàtics, sinó que ens estem referint bàsicament a si és altruista o més aviat egocèntric. Egocèntric. Llavors el negatiu seria més egocèntric i positiu més altruista. Yeah, and karmically speaking, the feeling that we have afterwards, after the action, that is super important, like if I accidentally step on a lizard, and then I totally regret it, that I killed it, then of course that changes the whole thing. That is then, that regret is so positive, and that is really important. I parlant en termes kàrmics, la sensació que tenim després de cometre una acció és superimportant. Per exemple, si per error accidentalment acabo trepitjant una sangonera i la mato i tinc un penediment molt fort que surt d'això, al final el resultat pot ser molt positiu. But it can also be... perdó. Sorry? Era sargantana, no sangonera, perdó. Yeah? Yes. But it could also be that maybe I see, I don't know, Mickey wanting to give a lot of money to Raphael, and then he's doing it, and then I go to Mickey and tell him, oh, that was bad, and then he is regretting that positive action, and then this regret of a positive action is, of course, it's a very negative feeling afterwards, and that is destroying his good action, O si, per exemple, ell veu que el Mickey vol donar-li molts diners al Rafa i veu que ho està fent, i llavors ell apareix i diu que això està molt malament, llavors el Mickey se n'acaba penedint molt fort, llavors tot aquest penediment tan fort d'un acte positiu acabaria sent una sensació posterior negativa que podria destruir l'acció positiva que ha posat en marxa. Yeah, and so basically that is an important topic to contemplate on karma, and of course this we can find in all the classical standard books in each tradition. I per descomptat és bàsicament molt important contemplar en el karma, i això ho podem trobar en tots els llibres clàssics de cada tradició. Yeah, like in the Sakya tradition we can read in Clarifying the Sage's Intent by Sakya Pandita. Per exemple, a la tradició Sakya podem trobar
aclarint l'empresa del savi o l'intent del savi, que és de Sakya Pandita. Or in Nyingma tradition, we can use Jigme Lingpa's treatises or Patrul Rinpoche's Word of My Perfect Teacher. There's also an exact explanation, how the outer environment is caused by what kind of karma or motivation. Sí. Per exemple, de la tradició Nyingma podem trobar els tractats de Jigme Lingpa o les paraules del nostre perfecte Patrul Rinpoche, en què es descriuen tots els ambients externs que s'acaben generant a partir d'un determinat karma o una determinada motivació. And in Kachi, we have Gampopa's Jewel Ornament of Liberation, where that is also explained very nicely. I en la tradició de Kagyu trobem també l'ornament de la lliberació de Gampopa, on també s'explica molt bellament això. In Geluk, of course, Tsongkhapa's Lamrim text. I en la tradició Geluk, per descomptat, l'Amrim dels textos de Tsongkhapa. So that is a huge topic, and so the advice here is to contemplate on that, and then by that we develop aspiration, the wish to accomplish positive actions. Això, per descomptat, és un tema molt gran i, en tot cas, el consell és contemplar en el karma i així desenvolupar l'aspiració o el desig de dur a terme accions positives. And that is the first conducive factor or strength to develop diligence. And then we come to the second. Aquesta seria la primera força o el primer factor favorable per desenvolupar la diligència. Arribem al segon. And the second is called like steadfastness or firmness or self-confidence, we can also say. I la segona s'anomena fermesa o també es podria anomenar autoconfiança. And that is that is again, of course, a good antidote against inferiority complex, because we learn to have self-confidence. So that is explained here also. I això, per descomptat, també és un bon antídot per combatre el complex d'inferioritat, perquè desenvolupem autoconfiança, com ja hem dit. And now we are already verse 46, and there are like three types or self-confidence in terms of three things. Llavors ara ja estem a l'estrofa 46 i aquí es pot parlar de tres tipus d'autoconfiança. Thanks is always so eloquent, that term. Anyway, so self-confidence in regards to the task, that we know, yes, I have the confidence that I can do that project. I el primer refereix a la tasca, o sigui, tinguem l'autoconfiança que sí que podem fer el que ens estem proposant. And of course, for that we check properly first, and see if we can do that. And I think most of the time, we can see that if we invest some time and effort and have the willingness, then we can do it. I llavors, per descomptat, hem de preguntar-nos, hem de comprovar si realment ho podem fer i la major part de vegades veurem que sí, invertim suficient temps, esforç i tenim ganes de fer-ho, llavors probablement ho puguem fer. And then the second is let's be there first. So we check sort of if we can do it, and also if it's worthwhile to do it, and if this both is coming together, then we should really do it. Otherwise, we leave it alone. Llavors el que hem de preguntar-nos és si, per una banda, si ho podem fer i l'altra, si el que ens estem proposant val l'esforç. Llavors, si aquestes dues coses es donen, llavors això, endavant. But for Shantideva and also Dzongsar Khyentse Rinpoche is saying that a couple of times, once we have started such a positive task, positive project, then
better not withdraw, then but really bring it to a completion, because otherwise we create this habit of always doing things incompletely. I aquí Shantideva, i també ho diu moltes vegades Dzongsar Khyentse Rinpoche, diu que quan comencem una cosa que és positiva, el millor és llavors no deixar-la anar, no deixar-la a mitges, sinó acabar completant-la, perquè si no estem generant aquest hàbit de deixar les coses a mitges. And that is also explained in verse 48, that habit is really like destructive, if we create the habit of never finishing something. I també s'explica aquí en l'estrofa 48, es diu que aquest hàbit és molt destructiu, aquesta tendència a no acabar les coses. And then, if we then just jump to the next project, which also we only do half-heartedly and leave it in the middle, then nothing is really accomplished, and we get really weak, and it will be a strong habit that is difficult to break. I després llavors anem generant aquest hàbit que és tan fort i tan difícil de trencar, d'anar saltant d'un projecte a l'altre i sempre fent-los a mitges i llavors no acabar aconseguint res del tot. Yeah, so therefore check well, is that something that is worthwhile, and am I able to do that? And then yes, do it. Ens hem de preguntar bé si som capaces de fer-ho i si la cosa s'ho mereix, i llavors si és així hem de dur-la a terme. It's not written in Shantideva's text, but of course, common sense tells us, if in the middle of the project we see it's totally useless, and we really reflect and examine it, and then stop it, that is of course okay, I per descomptat això no es diuen les paraules de Shantideva, però si enmig del projecte veiem que realment no té cap sentit i ho hem reflexionat i examinat de manera adequada, per descomptat podem deixar estar. And then the other confidence, so that is confidence in regards to the project that we are doing, and the other confidence is more regarding our abilities, that we look into our abilities. Llavors, aquesta confiança que estàvem parlant refereix al projecte que estem duent a terme, l'altra té a veure amb les nostres habilitats. And there it is important to not get over, even though that is the next confidence, but here already it is mentioned by Shantideva, it is important to watch out for our negative emotions, if they're arising because they make us weak. I llavors aquí és important, tot i que estiguem parlant d'una altra confiança, també ho diu Shantideva, que hem de vigilar que no apareguin les emocions negatives perquè llavors ens debiliten. But we should, again, remember our Buddha nature, and that this is something that is really accessible, of course not fully, but we have qualities, and then with that we should have the confidence, as Shantideva is saying in verse 55, I will conquer everything and nothing at all shall conquer me. I llavors aquí hauríem de recordar la nostra naturalesa búdica, que és accessible, no de manera completa, però que sí que és cert que tenim qualitats, i això ens ha de donar la confiança. Per exemple, en l'estrofa 55 es diu ho conqueriré tot i res em vencerà. That is sort of in Vajrayana also, but not only there, like what Vajra is standing for, it can destroy everything, but nothing can destroy it. I això és exactament el que simbolitza el Vajra en el Vajrayana, que és que ho pot destruir tot i és indestructible. That's why I said this second strength, what we are talking right now about, is also called firmness. We have that firmness, that everything can be crushed, all the defilements. We never talk about others, that we crush others, but we can crush all our habits, our fears, our defilements, but they cannot crush us, I és per això que aquesta... Or difficulties, we can conquer all difficulties, but no difficulty will overwhelm us. Sorry about that. I aquesta segona força, per això també s'anomena fermesa,
perquè és capaç de trencar, d'acabar amb tots els nostres enganys, amb totes les nostres pors, amb totes les dificultats. Aquí mai es parla dels altres, només d'això, dels enganys i de més, però aquests no ens poden vèncer o no ens poden destruir a nosaltres. And that is also if we look at the words arhat or what is it? Muni, I think, from Buddha. You know, that's an epithet or nickname of Buddha is Muni, the Muni. So arhat and Muni also have this victorious or connotation, or that one is able to do things, you know. I de fet això també és una connotació que recullen les paraules com arahat o muni, que és una de les maneres també de referir-se al Buda, que tenen aquesta connotació de victoriós, d'algú que és capaç de fer coses, d'aconseguir coses. So arhat is translated as foe destroyer, so destroying all the negative emotions, and muni means the able one, or sometimes Buddha is also called the victorious one, for the same reason. I arahat vol dir el que destrueix els enemics, que són les emocions negatives, i muni vol dir aquell que és capaç o aquell que és victoriós. I totes aquestes dues paraules recullen el mateix motiu darrere. El mateix motiu darrere. And yeah, maybe that is similar to Raphael's thing, but that is really like a Shantideva is using the same word sometimes, like pride, you know, nagyal, which means like victorious I, sort of, you know, like I, victorious I, and he's using that, he's playing with that. He's also using that here, what we maybe in English would say self-confidence. So it is, and he's also explaining that that is not self-importance or egoism, but it's just the joyful self-confidence that you know you can do things, you know, but you're not comparing yourself with anyone. I aquí potser surt una idea similar al que estava discutint abans amb el Rafa, que és que aquí Shantideva fins i tot utilitza la paraula orgull, nagyari, nagyar, que vol dir, es tradueix com el jo victoriós, que aquí potser traduiria més aviat com a això, autoconfiança, i que no és donar-se molta importància o l'egocentrisme, sinó que és una autoconfiança joiosa que no es compara amb ningú. And yeah, in Vajrayana we also have that, you know, like this pride to be the deity, you know, so it's just like we know we have the Buddha nature, you know, we know that by nature we are sort of sane, you know, and not confused, and therefore we are able to do things. I això també tenim a la Vajrayana, en què hi ha aquest orgull de la deïtat, en que parla bàsicament de que sabem que tenim la naturalesa búdica, que per naturalesa tenim estem, com es diu, cuerdos, que tenim com salut mental, per dir-ho així, que no hi ha confusió i per tant som capaces de fer coses. But the usual self-importance is like arrogance or pride, negative pride, you know, it's a defiled mind. We feel better than others. It's very egoistic. I en canvi, quan parlem de donar-se molta importància d'aquesta part més egocèntrica, això estaríem parlant de l'arrogància, d'un orgull negatiu, que es pensa que són millors que els altres i parla d'una ment molt enganyada, no? Una expressió egocèntrica. And the self-confidence, yeah, that's much more clarity and just knowing the truth, you know, that we have the qualities, you know, like, I mean, but without defilement, you know, I mean, we see that without defilement. Però aquí estem parlant d'una autoconfiança que és senzillament que veu amb claredat la veritat, que és que tenim aquestes qualitats més enllà dels enganys. And that also helps us then to have the third type of confidence here. We are still talking about steadfastness or firmness, but or self-confidence. And the third type here is that we have the confidence that we can overcome all negative emotions and defilements.
I aquí arribem al tercer tipus de confiança, que seguim dintre d'aquesta idea de la fermesa o de l'autoconfiança, que és la confiança que tenim, la capacitat de vèncer totes les emocions negatives i els enganys. So, like, for example, in verse 60, we should feel like a lion among foxes, not afraid, like these foxes, these emotions, negative emotions, or difficulties or dangerous situations, no problem, because we have the self-confidence of being Buddha by nature. Per exemple, en l'estrofa 60 es diu que hem de ser com un lleó entre guineus, no? Que les guineus són aquestes emocions negatives o situacions difícils, perilloses o les dificultats, però no hi ha problema perquè tenim la certesa de ser budes per naturalesa. And therefore it says here also in the same verse 60, I will not be affected by the disturbing host like, or disturbing group, of negative emotions. I will not be disturbed by that. I aquí també es diu, en la mateixa estrofa es diu no em veuré alterat per la multitud d'emocions aflictives. And that is of course important when we are like, what is meant here also with dangerous situation is like if we are in the middle of a group of people, for example, that can be dangerous. I aquí és important que entenguem el que s'està volent dir, per exemple, per una situació perillosa, que potser està enmig d'un grup de persones. Because maybe they all are very beautiful and handsome and then very attractive, and then we have a lot of desire, or attachment. That is dangerous, if you're in the middle of many beautiful and sexy people. Perquè tota aquesta gent que ens envolta podria ser molt bella i molt sexy i per tant despertar molt desig i molt aferrament, i això seria una situació perillosa. And the same is of course the opposite. If it's a group of very mean or nasty or hateful people, then of course that can create irritation and anger in ourselves. So both type of groups or people is dangerous in the sense that we easily get negative emotions. So therefore we have to be like the lion, if these foxes, like dangerous situations or negative emotions arise. I també es podria indicar el mateix, però al revés, no? Que estiguessin moltes de persones molt desagradables, molt mesquines, molt odioses, i que això fes que sorgís a nosaltres molta aversió, molt d'enfado i molta irritació. I per tant, tant aquesta situació com l'anterior podrien ser situacions perilloses perquè fan que de manera molt fàcil surtin a nosaltres emocions negatives, i per tant hem de ser com un lleó en aquestes situacions entre guineus. Les guineus són aquestes situacions perilloses o les emocions negatives. And yeah, also Buddha is called like the lion among humans, because of that fearlessness and strength and self-confidence. Per això també s'anomena el Buda un lleó entre els homes, volent indicar aquest coratge, aquesta força i aquesta autoconfiança. And yeah, like we do like to do New Year's resolutions, we can do that every day, like a New Day's resolution in the morning, like today I will not give in to negative emotions, or something like that, that we have that firmness in our mind, that we protect our mind. I de la mateixa manera que prenem resolucions o compromisos del nou any, de l'any nou, això ho podem fer també cada dia, generant les mateixes resolucions i dir, per exemple, despertar-nos, no cediré a les emocions negatives o coses així per tenir una ment determinada i per protegir la nostra ment. Okay, that was about the second strength that helps us to develop diligence. So first was aspiration or motivation. Second was steadfastness, firmness, or self-confidence. Llavors estàvem en la segona força per desenvolupar diligència, la primera aspiració, i la segona seria aquesta fermesa o aquesta autoconfiança. And then the third one is joy, and that is explained in verse 63 to 66. I la tercera d'aquestes forces és la joia, que s'explica en les estrofes 63 a 66.
And yeah, it's already in the definition of diligence that it should be joyful or enthusiastic. And therefore, yeah, here it is really about practicing virtue with enthusiasm. You know, we are really happy to do that with all our heart. I, de fet, aquesta idea de la joia ja es troba en la mateixa definició de la diligència, que és que hi ha aquest aspecte d'entusiasme o de joia. I aquí es parla d'això, de practicar la virtut, sentir-nos molt contentes, molt felices de tot cor. But important, Shantideva is saying that, and Khyentse Rinpoche is also repeating that often, yeah, we should not expect a positive result. You know, we should do our best, but not, yeah, don't have these expectations. I això ho diu també Dzongsar Khyentse Rinpoche, diu que no hem de tenir expectatives de resultat, o sigui que hem de poder fer-ho tan bé com puguem, però no tenir aquestes expectatives de resultat. But the opposite, yeah, we should try our best and rejoice in that, because if we're getting too much expectations, then yeah, we can only get frustrated, depressed, or getting a burnout at some point. I el que hem de fer, per tant, és intentar fer-ho tan bé com puguem i després gaubar-nos-en, perquè si ens fixem massa o estem massa obsessionats per aquestes expectatives de resultats, potser que acabem bàsicament amb molta frustració i desanimats. Yeah, so we should focus, again, it's so often just a matter of focus or identification, and here we should just focus on the good things that we are doing and celebrate them. I sovint és una qüestió de focus o d'allò amb el que ens estem identificant. En aquest cas hauríem d'estar identificant les coses bones que estem fent i celebrar-les. Yeah, and since how I do this Shantideva chapter today, of course, I'm not going like word by word into the verses, so a lot of poetic things are lost. So at least like I read like 2 lines, which I find very nicely. Diu que tal com està explicant ara el capítol de Shantideva, i no ho estem fent paraula per paraula, es perden moltes parts poètiques, així que com a mínim ens llegirà un parell de línies que li agraden molt. So here in verse 66 it says, as a conclusion of joy, it says, just as an elephant tormented by the midday sun plunges into a cool, refreshing lake. I aquí, per exemple, es llegeix com a conclusió de com s'ha de practicar la diligència en l'estrofa 66, diu com un elefant atormentat pel sol del migdia entra en les aigües d'un llac refrescant. So yeah, if there's I guess an Indian elephant or African elephant, doesn't matter, both live really like in the hot sun all the day. And then of course, if the sun is at the zenith, then it's a lot of suffering also for them. And then if they see a cool lake or river, you know, then with so much joy and without hesitation, they jump into it, you know. Per exemple, si ens imaginem un elefant indi o africà que està patint moltíssim sota el sol calent del migdia, que està just com al punt del mig del cel, doncs aquí hi hauria molt de patiment, i si veu un riu o un llac refrescant, fred, sense cap tipus de vacil·lació i amb joia s'hi tiraria a dins. Yeah, so with the same joy, you know, enthusiastically we should jump into the Bodhisattva practice. Amb el mateix gaudi i amb el mateix entusiasme hauríem d'entregar-nos a la pràctica de Bodhisattva. Okay, that was the poetic segment today. And then the next strength is number 4, and that is, I don't know, maybe moderation is good, as a good translation, moderation. Aquest seria el segment poètic, el que ens ha dit abans. Llavors arribarem a la següent força, que és la 4, que diu que potser una bona traducció seria motivació. Moderació, perdoneu. That is one verse, 67, and it means sort of that we take sometimes a pause or to regenerate. I després això es presenta en l'estrofa 67, en què es diu que sempre hi ha alguna cosa que ens fa degenerar.
like if it's a big project, then sometimes it's necessary to take a break, and then regenerate our physical body, or physical energy. Perdoneu, és a força de tant en tant, per exemple, aturar-se i poder-se regenerar. Per exemple, diu que amb el cos també cal que de tant en tant ens aturem i ens regenerem. And maybe also regenerate our heart, if we got disheartened or discouraged because of whatever, I també a vegades regenerar el nostre cor si hem perdut força, si hem perdut coratge o ens hem desanimat. And but with the idea to continue the project later, but with much more vigor, that word, like with much more virya, strength. Amb la idea de poder reprendre el projecte al que ens estàvem dedicant, però després amb molt més vigor, amb molta més virya, amb molta més força. That's maybe also could be like a power nap, during the day, so that afterwards we are more fit, Vale. Que podria ser com una migdiada, mig al dia, i que després ens sentim molt més enèrgics. But Emilia, of course, not like a 5 hours power nap, but like 20 minutes. Però, evidentment, no una migdiada de 5 hores, sinó de 20 minuts. Or whatever, get a massage or have a nice coffee or whatever, whatever helps, to regenerate, take a break, really leave the project aside, just to be more fit and more, energized, I don't know, stronger back to the project. O fer qualsevol cosa, o fer rebre un massatge, o prendre un bon cafè, o el que sigui per regenerar-nos, per deixar el projecte de banda una estona i després sentir-nos amb més força, amb més energia per poder-lo reprendre. And the trick is to notice that early enough, before we get frustrated or sick or exhausted, so that we do this break or this pause even before that problem starts, I aquí el truc està en adonar-nos d'aquesta necessitat d'aturar-nos abans de sentir-nos massa frustrats o cremats o esgotats. O sigui, adonar-nos una mica abans de que el problema que s'hagi fet gran. And of course, we should be honest with ourselves that we really only take a break when it's really necessary and not because we are lazy or just, or complacent, I per descomptat hem de ser honestes amb nosaltres mateixes i decidir només fer pauses o només fer descansos quan és realment necessari i no perquè són mandroses o autoindulgents. And then, once we finish the project, that is also still part of that strength of moderation. Then, we should not get stuck on it, and like. I think in English we say like rest on our laurels, something like that, that you are not then just be proud about having done that, but you just let it go and do the next project, No, però ho dic en català. Però ho dic en català, no? Recrear-se en l'èxit o així. Llavors, després ja quan un cop s'ha acabat el projecte, i això encara forma part d'aquesta força de la moderació, és important que no ens quedem fixats en aquest projecte, que no ens estiguem recreant-nos en aquest èxit, sinó que passem al següent. Sorry guys, I see it's late, but I think in 8 minutes we have done it. Crec que en 8 minuts ho tenim. I did that, like when I was younger, I was playing basketball, and whenever I did a good thing, I sort of was so proud about it, and then for 1 minute I was not playing at all anymore in the game, because I was just so impressed what I just did. And so Shantideva is saying, don't do that, but just continue, after one good thing, just do the next good thing, I parlava quan ell jugava a bàsquet i que quan feia alguna cosa que li sortia bé es quedava molt de temps, es quedava com impressionat pel que havia fet, i llavors el que diu Shantideva aquí és que no, que seguim jugant.
yeah, as a doctor, we have this, or as a surgeon, actually, one says, a surgeon's job is never done. And, and likewise here, a bodhisattva's job is never done. So therefore, yeah, do the next thing, I com a metge diu, com a cirurgià es diu que la feina d'un cirurgià mai està acabada, doncs aquí també com a bodhisattva la nostra feina tampoc està mai acabada. Okay, then number 5, it's called earnest practice. Earnest, like one is like devoted or honest or serious about it, like practicing the antidotes. I la 5a es diu pràctica honesta o seriosa o rigorosa, que és l'aplicació dels antídots. Rigorosa, dolorosa. Yeah, one is really like, yeah, one means it, one is really like doing it, and maybe this oomph, I el que vol dir això és que un ho està fent la pràctica de debò, com amb tot l'ímpetu. Yeah, the example is if you are a good trained warrior, like a soldier, in the battle, that you really avoid the negative emotions, the enemies. And yeah, you have this drive to fight against them. I l'exemple seria el d'un guerrer o un soldat molt ben entrenat que a mitja de la batalla és capaç d'anar evitant els enemics, les emocions negatives. And as a good warrior, you of course you are very mindful and fast and alert and flexible, I com a bon guerrer estàs molt atent, tens molta alerta i ets molt flexible. And the necessity to be fast is also explained, like if one is maybe getting a tick, this small insect where you get Lyme disease, borreliosis. So if you have it, if you get it, this thing, then the bacteria, they can come to the blood very quickly, and make you sick with Lyme disease. So therefore, yeah, take it out quickly, that is verse 70. So this fastness is important when we work with our negative emotions. I que la necessitat de ser ràpid s'explica, per exemple, quan hi ha una garrapata que ens podria passar una malaltia en el moment en què ens pica la pell, i sabem que les bactèries poden entrar molt ràpidament a la sang i podríem acabar desenvolupant una malaltia. Llavors, amb la mateixa rapidesa que ens trauríem aquell bitxo del damunt, ens hem de treure del damunt les emocions negatives. Because if we are not quick, the kleshas, the negative emotions really have an imprint on us, and they shape our view, our actions, our karma, our habits, So therefore we have to be quick and not get overwhelmed by them. I això és hem de ser ràpids per intentar que els kleshas no deixin una petjada massa forta i no donin forma a la nostra visió, als nostres hàbits, al nostre karma. And so basically we practice like the longevity practice of mindfulness and clarity and the short-livity practice of negative emotions, I bàsicament el que estem intentant és donar llarga vida a la nostra pràctica del mindfulness, de l'atenció plena, i intentar escurçar la vida de les emocions negatives. The fastness is also exemplified in verse 72. If we have a snake in our lap, like poisonous snake, then of course we get up quickly, to not get poisoned. I aquesta qualitat de ser ràpid també s'exemplifica en l'estrofa 72, en què es diu que si tenim una serp verinosa damunt de la nostra cama, evidentment ens aixecaríem molt ràpid per intentar evitar que ens piqués, intentar evitar el verí. And then I think that is the only verse in
in Shantideva's text that it's also important to the way he, because it's more Vajrayana thing, but like relying on a guru, but that is in verse 74 that we, no, that's not true. It's mentioned a couple of times, of course, but here Khyentse Rinpoche is emphasizing usually here that the importance of a guru is important and to follow his or her instructions. I després també hi ha una estrofa en què Shantideva, en el text de Shantideva, diu que de fet ho menciona un parell de vegades, és una cosa més del Vajrayana, que té a veure amb la confiança que estàs depositant al guru. Aquí surt en l'estrofa 74, que és la que enfatitza normalment Khyentse Rinpoche, que ens parla de la importància del guru i de seguir les seves instruccions. So that concludes strength number 5. So where we like earnestly applying the antidote, like which is basically against the negative emotions. I així concloem la cinquena força, que és la d'aplicar amb determinació els antídots contra les emocions negatives. And then the last two verses of chapter 7 are the strength number 6, which could be like controlling body, speech and mind. I les últimes paraules del capítol 7 parlen d'aquesta sisena força, que és bàsicament el control del cos, la paraula i la ment. Because the problem is usually we always give in to our body, when I want to move, I move, when I want to sleep, I sleep, when I want to eat, I eat. When I want to pick my nose, I pick my nose, and so on. So we are always like just doing it, and whatever comes to our mind, we say or we ask, like those things. Aquí el que ens passa sovint és que acabem cedint sempre, per exemple, el que vol el cos, que si vull dormir, dormo, si vull moure, em moc, si vull menjar, menjo, si vull rascar-me el nas, ho faig, o també amb la ment, que diem o preguntem el primer que se'ns passa pel cap. Therefore, we should here remember chapter 4 and 5, like being careful, conscientious, I think, conscientious or vigilant and mindful. And that really helps us to be aware of what our body, speech and mind is doing. I aquí hem de recordar els capítols 4 i 5è, que se'ns parla que hem de ser vigilants, atents, que hem de tenir capacitat introspectiva per saber què és el que estan fent el nostre cos, paraula i ment. And so then if we have our body and mind and speech under control, then we can easily do what needs to be done, the positive actions, the altruistic actions, the virtuous projects. I un cop tinguem el cos, paraula i ment sota control, serà llavors molt fàcil posar en marxa accions positives o virtuoses o projectes virtuosos altruistes. Normally when we are lazy, we sort of have a very heavy butt. Can we say that? B-U-T-T, bottom. So we don't really move quickly, but with these qualities of chapter 4 and 5, like vigilance, alertness, mindfulness, then that makes our body much lighter, and we jump easily to do good things. De fet, quan som mandrosos, normalment el que ens passa és que ens pesa el cul i llavors ens costa molt moure'ns, i en canvi amb les virtuts de les que se'ns parla en els capítols 4 i 5è, aquesta capacitat d'alerta, d'atenció, de vigilància, això alleugereix molt el nostre cos i fa que fàcilment posem en marxa accions positives. Like when our favorite TV show starts, then suddenly we become active and joyful and flexible. That kind of thing we should have with virtuous actions. Per exemple, si apareix com l'estrella famosa de tele que ens agrada, llavors ràpidament saltem cap a ella de manera molt activa, molt alegre i molt flexible. Doncs això mateix és les virtuts que necessitem aquí. And then, as a auspicious conclusion, let's look at the last verse. It's again poetic one, verse 76. Still the same strength, the strength of controlling body and speech and mind. I llavors, com una conclusió de bon auspici, anem a mirar l'última estrofa, que és la 76, que també és un altre moment més poètic i encara està parlant d'aquesta última força. So and here it says,
just as the wind blowing back and forth. De la mateixa manera que el vent mou d'una banda a l'altra. And that wind controls the movement of a piece of cotton. I aquest vent controla el moviment d'un tros d'una tela de cotó. So shall I be controlled by joy. Així mateix jo he de ser moguda pel gaudi, controlada pel gaudi. And in this way accomplish everything. I d'aquesta manera aconseguir-ho tot. Yeah, so we, I guess, are like the cotton, you know, and not like a heavy stone or something, you know, like this is what I meant earlier, the heavy butt, you know, but we are very, very light, like a cotton. Així que nosaltres seríem aquesta tela de cotó, que és molt lleugera, que no és una pedra pesada, amb aquesta idea de que ens pesi el cul que hem mencionat abans. And then the wind is sort of this, our joyful heart, you know, that is controlling our body, speech and mind. I el vent seria el nostre cor alegre que està controlant el nostre cos, paraula i ment. Yeah, and by that our body, speech and mind becomes much more light and much more flexible, and it's very easy to do compassionate things for others. I d'aquesta manera el nostre cos, paraula i ment es tornen molt més lleugers i més flexibles i és molt més fàcil fer coses compassives pels altres. And that concludes that is then called controlling body, speech and mind, you know, this having this flexibility, this workability, you know, that body, speech and mind become workable, you know, and very light. That is the sixth strength. I així acabem aquesta última, la sisena força, que té a veure amb controlar cos, paraula i ment per tal que es tornin molt flexibles i molt treballables i molt lleugers. Okay, that's it. Sorry, it's late. We can discuss more tomorrow, but I think now, without attachment to sleep, it's still maybe time to sleep. Em diu que potser és una mica tard, que potser ja parlarem o farem preguntes més aviat demà i que ara, sense aferrament al dormir, potser estaria bé de tota manera anar a dormir. Yeah, and that sort of concludes chapter 7, and I hope you got the essence of it. Thank you. Això conclou el capítol 7è i que espera que així hagin pogut agafar-ne l'essència. Yeah, and thanks to Kasavirupa to organize that, and thank you especially also Berta for translating it so nicely and quickly. Thank you, Arno. See you tomorrow. Thank you very much. Thank you all, and then we see each other tomorrow at 10 a.m. Spanish time, German time, French time. Okay, thank you all, and take good care. Thank you very much.